Kuvvetler izleyen Yunan Ordusu'nun asıl böyle babasının ayakta aldı. Müslüm kültüründeki parlamenter sektörler kurala aparatçıları var. Hepimizde asıl şeyler olduğunu maddeler verilmiş. Ben de oradan böyle seçenekler tarafından meteorologiyada sandık transformasyonu. Seçim maddeleri konusunda bir sohbet ve integrasyon teknik alıp etkileyici arasında bir bayağı bağlı. Ainur, когда едет поезд, дальше все легально, ничего нету. Нету ничего. Это просто. Все здесь непременно надо набить. Да. Не, подожди. Куречный не сюда, а не туда. А, вот это. Sesya madrasları Pakistan Respublikası'nın sağlayan teknik olarak yeni paylaş bağımlısı kullanılıyor. Подготовить его. İkinci sesya tarafından Sesyanın madrasları Pakistan Respublikası'nın Pakistan'dan en tanıdığımız Allah'ın yürüyüşünün eğitimleri arasında Rayısı var, dünyada da var. Yedinci sesya Allah'ın kullanılıyor. İkinci sesyanın takarı Safa İmparatorluğu'ndan eğitimleri Sesyanın madrasları Pakistan'ın son defa memlekette ekonomik bakanlığı başta bayağı insan bütün sesler Altay'da olmalı. Son kapı. Soda ki başarılı uzun süre zamanlarda şeyin bağlamada Soda ki başarılı uzun süre Ini bahwa sekres Kolombiyalı hizmetler okulları
ұлттық компаниялар, білім беру, HR ұйымдарының
Один, два, три. Раз. Один, два, три. Раз. Раз.
Один, два, три. Раз. Раз, два. Один, два, три. Раз, два, три.
Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қайырлы күн, құрметті конференция қонақтары. Сіздерді өлшемдер жаһандық сенімінің негізі деп аталатын халықаралық ғылыми практикалық конференциясының ашылуымен құттықтаймын. Менің есімім Қуанбаев Шыңғыс Бекенұлы. Мен Франциядағы халықаралық өлшемдер мен таразылар бюросында жұмыс атқарамын. Бүгінгі конференция халықаралық метрология күніне және Қазақстан метрологиясының 100 жылдық мерейтойына арналған. Бұл іс-шара Қазақстанның метрологиялық қоғамдастығы үшін өте маңызды оқиға екені сөзсіз. Мен өз мансабымды Қазақстан метрология институтынан бастағандықтан, бүгін конференцияға модератор болу мен үшін үлкен мәртебе. Құрметті әріптестер және конференция қонақтары, бүгінгі конференцияға қатысушыларды айта кетсек, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдардың өкілдері, метрологиялық қызметтер өкілдері, ұлттық компаниялар, білім беру, HR ұйымдарының және заңды тұлғалар бірлестігінің өкілдері, метрологияның құрметті ардагерлері және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті әріптестер, бүгінгі шара Қазақстанның мемлекеттік органы және де метрология бойынша қарым-қатынастағы халықаралық және өңірлік ұйымдардың өкілдері қатысып отыр. Олар Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі, BIPM халықаралық өлшемдер мен таразылар бюросы, OML халықаралық заңнамалық метрология ұйымы, IMECO халықаралық өлшемдер конфедерациясы, Галфмет парсы шығанағы елдерінің метрологиялық қауымдастығы, СМИК Ислам елдерінің стандарттау және метрология институты, КАИМЕД орталық және шығыс Еуропа елдерінің метрологияға байланысты аумақтық ұйымы қатысып отыр. Құрметті әріптестер, осы ретте бүгінгі конференциямыздың спикерлерін әлемдік метрологиялық ұйымдардың танымал өз ісінің кәсіби мамандарын сахна төріне шақырғым келеді. Dear panel members, I would like to invite you to the stage. Құрметті әріптестер, Қазақстан метрологиясына 100 жыл. Алдымен Қазақстанның метрологиясының, оның қалыптасуы мен дамуы, бүгіні мен болашағы туралы қысқаша бейне баянды назарларыңызға ұсынамыз. Адамзаттың барлық жетістіктері ғылыми прогресс және сауданың дамуы өлшемдер дәлдігіне негізделген. Біз өлшемнің дәлдігі бойынша саусақта және дене бөліктерімен өлшенетін ұзындықтың қарапайым түрлерінен бастап, негізгі бөлшектер жылдамдығының көмегімен өлшеулерге дейінгі өркениеттің жүріп өткен жолын анықтай аламыз. Ежелгі заманнан бері адамдар табиғатты бақылауға, тауарлармен алмасуға, ресурстардың есебін жүргізуге мүмкіндік беретін жүйелерді ойлап тапты. Бүгінгі таңда метрология адамзат қызметіндегі жаһандық жүйеге айналды. 100 жыл бұрын 1923 жылы Қазақстанда салыстырып тексеру палатасының бірінші бөлімшесі пайда болды. Осы сәттен бастап республикада метрология тарихы басталды. Ол кейіннен Қазақстанда ғылым мен өнеркәсіптің дамуында үлкен рөл атқарды. 1946 жылы дербес Алматы өлшемдер және өлшеу аспаптары істері жөніндегі басқармасы пайда болды. 60 жылдары Қазақстанда жаңа энергетикалық өндіруші, химиялық, металлургиялық кәсіпорындар ашылды. Өнеркәсіппен бірге метрологияда қарқынды дамиды.
1971 жылы КСРО МЕМ стандартының Қазақстан Республикасы басқармасы құрылды. 70 жылдардың басында Өскемен, Целиноград, Шымкент, Жамбыл қалаларында зертханалар пайда болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан метрологиясы тарихының жаңа беделі ашылды. Бұдан былай өзіндік даму жолын таңдау, егеменді мемлекет атынан ғылыми, халықаралық жұмысты жүргізу мүмкін болды. 1993 жылы өлшем бірлігі туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Ол метрологтардың жұмысының құқықтық негізін және метрология саласындағы мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл тәртібін белгіледі. 1994 жылы Қазақстан халықаралық заңнамалық метрология ұйымына қосылды. Бұл маңызды оқиға ұлттық заңнаманы халықаралық талаптармен үйлестіруді бастады. Қазақстанның өлшеу мүмкіндіктері халықаралық аренада танылды. 1996 жылы Ұлттық метрология институты құрылды. Одан кейін массаны, электр энергиясын, ұзындықты және басқа да шамаларды өлшеу саласында Қазақстанның эталондық базасы қалыптаса бастайды. 2006 жылы Астанада эталон орталығының құрылысы аяқталды. Бұл эталондық базасының дамуына жаңа серпін берді. 2008 жылдан бастап Қазақстан халықаралық салмақтар және өлшемдер бюросының толық құқықты мүшесі болды. Осылайша отандық өлшемдерге халықаралық сенім қамтамасыз етілді. Бүгінгі күні Қазақстан эталондық база ғылыми және техникалық прогресте маңызды рөл атқаратын ел инфрақұрылымының ажырамас бөлігі. Ол заманауи эталондық жабдықтардан және дәлдігі жоғары өлшем құралдарынан тұрады. Қазақстан аумағында 467 аккредиттелген зертханалар және өнеркәсіптік кәсіпорындарда 15 мыңнан астам жұмыс эталоны бар. Метрология бойынша 10 мыңнан астам маман әртүрлі салаларда жұмыс істейді. Осы жылдар ішінде Қазақстан метрология саласындағы әлемді көшбасшылармен жемісті ынтымақтастық орнатты. Біз жаңа стандартты әзірлеуге қатыса аламыз. Мамандардың біліктілігін арттыра аламыз және шаруашылық пен ғылыми қызметті дамыту үшін озық технологияларды пайдалана аламыз. Метрологтар қазақстандық сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға өнімді экспорттау үшін кедергілерді еңсеруге және қазақстандық бизнестің мүдделерін және еліміздің экспортына басымдық беріп, қызығушылық танытатын елдерде қорғауға көмек көрсетеді. Өлшенетін шамалардың диапазоны кеңеюде, өлшемдер дәлдігі артуда. Қазақстан метрологиясы сапалы жаңа деңгейге көтерілуде. Метрологияның болашағы қарқынды дамып келе жатқан технологиялармен және ғылым мен өндірістің алдында тұрған қиындықтармен байланысты. Басты тенденция өлшемдер дәлдігі мен сенімділігіне қойылатын талаптарды күшейту, сондай-ақ автоматтандыру деңгейін арттыру және адам факторының әсерін азайту. Қазіргі заманда метрология ақпараттық технологиялармен және цифрлық трансформациямен тығыз байланысты. Бұл жасанды интеллект, заттар интернеті және бұлттық есептеу сияқты цифрлық технологияларға негізделген жаңа өлшеу әдістері мен құралдарын әзірлеуді білдіреді. Әлемде және Қазақстанда қоршаған ортаның параметрлерін өлшейтін экологиялық метрологияға қызығушылық артып келеді. Бұл табиғи ресурстарға ұқыпты қараудың және өндірістің экологиялық тұрақтылығының жалпы тенденциясымен байланысты. Қазір метрология, медицина, энергетика, автомобиль өнеркәсібі және басқаларында маңызды рөл атқарады. Өлшемдердің сапасы мен дәлдігі әртүрлі жүйелер және процестердің қауіпсіздігі мен тиімділігі үшін жылдан жылға өте маңызды болып келеді. Құрметті әріптестер, Қазақстан метрологиясының 100 жылдық мерейтойымен құттықтауға Қазақстан Республикасы үкіметінің атына шетелдік метрологиялық институттардан, халықаралық ұйымдардан көптеген құттықтаулар келіп түсіп жатыр. Ол құттықтауларды Қазақстан метрология институтының веб-сайтынан көре аласыздар. Құрметті қонақтар, Қазақстанның барлық метрологиялық қоғамдастығын құттықтауға Қазақстан Республикасы премьер-министрі Алихан Асханұлы Смайыловтың атынан құттықтау сөзін оқуға Қазақстан Республикасы сауда және интеграция бірінші вице-министрі Арман Абайұлы Шаққалиевқа беріледі. Арман Абайұлы, сізді шақырамыз. Рахмет, Шыңғыс. Құрметті әріптестер, қайырлы таң. Good morning, everybody. We're welcome to Kazakhstan. Құрметті метрология саласының қызметкерлері мен ардагерлері.
Сіздерді Қазақстанның метрология қызметінің 100 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Отандық метрология дамудың барлық сатысынан өтіп, өлшемдердің тұтастығын, дәлдігін және шынайылығын қамтамасыз ететін тиімді жүйе ретінде қалыптасқан сала. Мұнда 10 мыңнан астам адам жұмыс істеуде. Олардың тынымсыз еңбегі зор құрметке лайық. Еліміздің метрология қызметі заманауи талаптар мен стандарттарға сай келеді. Жұмыс тәсілін жетілдіру, озық технологияларды енгізу және эталондық базаны жаңарту шаралары тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Білікті кадрлар даярлау мәселесіне айрықша көңіл бөлінеді. Қазақстанның метрология қызметі еліміздегі ғылым мен техниканы, сауда, медицина салаларын дамыту және өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өте маңызды. Бұл сала мамандары алдағы уақытта Қазақстанның тұрақты дамуына, елімізді ауқымды және жан-жақты өзгерістер жасауға жол ашады деп сенемін. Баршаңызға зор денсаулық, бақ береке және толағай табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов. Арман Абайұлы, сізге үлкен рахмет. Метрология қауымына осындай үкімет атынан дара құттықтауды алу біз үшін үлкен мәртебе. Құрметті конференцияға қатысушылар, конференциямызды жалғастырамыз. Жалпы конференцияның жұмыс тәртібіне тоқталатын болсақ, пленарлық отырыс сағат түскі 1-ге дейін жоспарланып отыр. Толық ақпаратты алдарыңыздағы материалдардан аларсыздар. Отырыс спикерлерінің сөйлеген сөздері бойынша регламент 7 минут. The panel members, so you each have 7 minutes for your speech. Пленарлық отырыстың хатшысы Рахадинова Айнұр Бірлікханқызы конференция хатшысына баяндамалар бойынша сұрақтарыңызды және ұсыныстарыңызды жазбаша түрде беруге болады. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, конференцияның екінші бөлімі түстен кейін сағат 2-ден 4-ге дейін панельдік сессиялар ретінде жалғасатын болады. Ал енді конференциямызды жалғастырайық, құрметті әріптестер. Пленарлық отырысты халықаралық заңнамалық метрология ұйымынан бастауды жөн көріп отырмыз. Сондықтан кішкене ақпарат айтып өтейін. Бұл OML халықаралық ұйым 1956 жылы қол қойылған үкіметаралық конвенция негізінде құрылды. OML-дің негізгі мақсаты заңнамалық метрологияның жалпы мәселелерін әзірлеу. Қазақстан 1994 жылдың қазан айынан бастап халықаралық заңнамалық метрология ұйымының мүшесі болып келеді. Заңнамалы метрологияның әлемдік сенім мәселелерін қалай атқаратын туралы OML атынан ұйым басшысының көмекшісі Ян Данмил мырзаға сөз береміз. Mr. Данмил, over to you. Thank you very much. Firstly, congratulations to Kazakhstan on the centenary of metrology in the country. The OML is very pleased to be here to support Kazakhstan in this. As Chingiz has just explained, the OML is one of 2 international organizations that works in metrology at the international level. Both of these are based in the area of Paris. The BIPM, which deals with scientific metrology, is based in Sèvres, just outside Paris. And the OML, where I'm from, is based in the center of Paris. And as Chingiz said, we were established in 1955 under an international convention. The organization at the moment has 63 member states across the world. That is the states that have acceded to our convention, as well as 64 corresponding members, which are countries which cannot or don't yet wish to adhere to the treaty. So you can see from that map that it's quite well covered in this region as far as the membership is concerned.
You might be wondering, what is legal metrology? We talk about measurements all the time, but legal metrology is a specific activity where legal requirements are applied to certain types of technology, certain types of measurements, sorry. And so those requirements are put on measurements on behalf of governments or by governments in order to ensure an appropriate level of confidence in measurement results to help society in its development. In type approval, most of the tasks which are involved are type approval of measuring, sorry, in legal metrology, most of the tasks which are involved are the type approval of measuring instruments and then verification of those measuring instruments to make sure that production of the instruments meets the types which have been approved. And of course, they still need to be periodically inspected or re-verified to make sure that over time that situation still is maintained. Another extremely important task is the control of prepackaged goods. You all buy prepackaged goods from supermarkets, and it's an extremely important area of legal metrology to make sure that those goods are correctly checked, correctly weighed, and the volume is correct, and so on. How do we help in doing this in order to support in harmonization of legal metrology across the world? Well, firstly, there is a document which we produce, OML D1, which is a model for a law, and it's very good to know that in Kazakhstan, the last revision of the law on metrology was based on this internationally accepted model. We then also produce OML recommendations, which are intended to be models for technical legislation on individual measuring instruments. And these are considered within the WTO to be relevant international standards on which their members should base their legislation. And then we also produce a number of documents and guides to improve best practice. We have a certification system, which I'll be talking about in more detail at the session this afternoon, so I won't go into it now, but that is also something which the OML offers to its members in order to promote global harmonization and implementation of legal metrology requirements worldwide. The types of instruments that are covered, you might typically think of trade as being where most legal metrology would apply, and the instruments you can see on the screen there are things that are covered by our recommendations, from the most basic mechanical weighing instruments, more complex weighing instruments, industrial weigh bridges, but also things like fuel dispensers, all things which are used in trade. But it's also at a more industrial level where the contents of tanks of oil, gas, and so on are measured, as well as filling machines used in industry to fill sacks of products, but also even up to the level of weighing very large quantities of raw materials into ships, for example. The utilities that you receive in your house, electricity, gas, and water, are also covered by, or also measured by instruments which are covered by legal metrology requirements. There are some measurements which a legal proof of the accuracy of measurement is needed. So for speed measurements, alcohol, breath alcohol on drivers, tire pressure gauges, and even the emissions from your vehicles are all covered by instruments which are under legal metrology regulation. And increasingly in a number of countries worldwide, certain medical measuring devices are covered as well, from the basic things like temperature and blood pressure up to irradiation for cancer treatment and so on, where there's a very fine line between killing tumors and killing patients. So it's very important to make sure that the correct doses are being used. So as a summary, it affects everyone in their daily life, all the food and the utilities that you consume in your house, but it affects also the industrial level of a society through the trade in products and raw materials, and even the national economy through international trade, but also ensuring that the correct basis is used for taxes and duties which might be applied to importers or exporters. In legal metrology, the measurements are different because, as I said at the beginning, we are interested in ensuring an adequate level of confidence. We're not after the highest level of accuracy all the time, but the problems are that the two parties involved in a trade transaction have conflicting interests. They also don't have the competence or the possibility to
ensure the measurements are correct. You can't tell how much fuel you've just put in your car unless you trust the pump in front of you, because the fuel is now mixed up with everything that was in the tank already. You can't check your electricity meter. You have to trust the instrument in front of you. Also, the operators of the instruments might not be impartial, so instruments need to be protected against fraud. So all of these things are a little bit different from the kind of instruments which are used in scientific metrology. Well, one way in which metrology is being promoted, both by the OML and by the BIPM, is through a World Metrology Day, which is run on as an activity on the 20th of May each year. So we have just celebrated World Metrology Day for this year, which was based on measurements supporting the global food system. The theme changes each year. And we hope that this will be declared as a UNESCO World Metrology Day from next year, thanks to the promotion and support which Kazakhstan has given the two organizations in developing this program. Kazakhstan, as in fact it was 1994, as was stated, I've made a mistake on this slide. Kazakhstan became an OML member state and acceded to our treaty in 1994. And as I said, their revision of the law here was based on the international standard in 2018. It's represented on 9 of our technical committees and 4 project groups. Of course, in the future, we hope that Kazakhstan will be able to participate in our certification system to help importers and exporters of weighing and measuring instruments. And of course, we'd always like more participation in project groups to improve the capabilities of experts within the country, but also to ensure that national interests are taken into account at the global level. So the OML would like to offer our warmest congratulations on the centenary of metrology in Kazakhstan. We thank you very much for promoting metrology at the global level through your support for the World Metrology Day initiative, and look forward to an increasingly close cooperation in the future. Who knows, maybe for the next 100 years. So, Rashmet, Yena Kutuktanis, I think. Very good. Very good indeed. Thank you very much. Құрметті Ян мырза, баяндамаңызға үлкен рахмет. Сізге 2 сұрақ қойғым келіп отыр. So I have 2 questions to you, Yen, and I will read in Kazakh, but I'm sure the interpreters will provide in English. First question, OML-ға мүше мемлекеттер арасындағы өлшем нәтижелерін өзара мойындау тәжірибесі қандай? Және де сол тәжірибені Қазақстанда қолдану жолдары қандай? Соны айтып өтсеңіз. Well, as I mentioned, one way would be that Kazakhstan joins in the OML certification system, which I'll be talking about in a bit more detail in the quality infrastructure session this afternoon, but also through participation of the experts from Kazakhstan in our technical work. Thank you very much. So the next question is, OML Қазақстанның халықаралық аренадағы сауда айналымының тиімділігін жеңілдетуге және арттыруға қалай ықпал ете алады? Sorry, I didn't catch it. Again, that's something which Kazakhstan's participation in the OML certification system would ensure that exporters from this region were meeting the international standards and therefore giving them more market access across the world. Thank you very much, Yen. Thank you. Well, құрметті әріптестер, ал енді келесі ұйым туралы айтқым келіп отыр. Келесі ұйым ол IMECO, өлшем технологияларын дамыту және аспап жасаумен айналысатын 42 мүше ұйымнан тұратын үкіметтік емес конфедерация. Оның негізгі мақсаттары халықаралық ғылыми техникалық ақпарат алмасуға жәрдемдесу,
өлшеу және өлшем құралдарын жасау саласында жұмыс жасайтын ғылыми зерттеу және өнеркәсіппен айналысатын ғалымдар мен инженерлер арасындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту, 1958 жылы құрылған конфедерация ЮНЕСКО және ЮНИДО консультативтік мәртебесіне ие. ИМЕКО-ның әлемдегі өлшем бірлігін қамтамасыз ету рөлі және жаһандық ғылыми зерттеулері жайлы ИМЕКО президентінің кеңесшісі профессор Кеннет Граттон баяндап береді. Профессор Граттон, floor is yours. So good morning, and thank you very much for the opportunity on behalf of IMECO, the International Measurement Confederation, to make this short presentation. At the outset, I would like to offer the congratulations of IMECO, the International Measurement Confederation, to its member organization here in Kazakhstan, and congratulate you on 100 years of metrology in Kazakhstan. It's an excellent achievement. I'll just start with a quotation from a famous British scientist, Lord Kelvin, and really just to remind you of the fact that measurement is particularly important for everyday life. And as scientists and engineers, we think of measurement in terms of numbers and in terms of quantities. And Lord Kelvin, in the 1880s, particularly expressed that view. And it's a view that we support strongly in the work of IMECO. So IMECO is a non-governmental organization. It's a federation of 42 member states from across the world. And we're concerned with the advancement of measurement technology, working through our member organizations. And our aims are very simple and align very strongly, I think, with those of most of us here today, to promote scientific and technical exchange in the field of measurement and instrumentation, and to support the training and the cooperation that exists in the field. And IMECO was founded in 1958, and so we have a long history now of cooperation across the world. IMECO works through its technical committees, and we have a number of technical committees, and I'll discuss those in just a moment. But the technical committees really are the workhorses of IMECO, and they organize a number of different conferences, some large, some small, across the world in their specific fields. And then annually we meet as a general council, supported by an advisory board and by the presidential board, of which I'm a member as a past president of IMECO. But the key areas in which we work are really three here: the scientific and fundamental metrology. So again, we have a number of member organizations that are really responsible in their countries for scientific or fundamental metrology. As you've heard of, Ian has talked about legal metrology, and IMECO has a strong interest in seeing how legal metrology works on a day-to-day basis. And we focus a lot on applied technical and industrial metrology, really getting metrology out into the workplace, and in that way seeing how these areas of metrology operate across the world. It's a list of IMECO's 25 technical committees. It's a rather long list, and this is the first half of it, but you can see from it just something of the breadth of the work of IMECO. So I could perhaps highlight areas like education and training and measurement and instrumentation. Interestingly, TC1, our first TC, which really is concerned with education, and TC7 with measurement science. We have newer committees, for example, digitalization, which was established in 2020, reflecting that the importance of that field.
And if you look at the second half of the list, you can see it ranges through areas like biology and medicine, how Amico relates to medical measurements, TC19 on environmental measurements, for example, and one of our most recently established committees, TC25, led by NIST, the National Standards Laboratory in the United States, on quantum measurements and quantum information. So again, a full spectrum from the traditional to the very recent. These are IMECO's major objectives. And just summarizing it, really we want to be, and we see ourselves as a dynamic and responsive organization responding to the changes in the field and the developments in the field that operate across different areas of activity. But the technical committees, as I say, the workhorses of the field and the way in which we do most of our work. Our aim is that as we promote IMECO through the technical committees, to be an effective global organization and to reach out to serve and support its stakeholders. Probably most people will see IMECO through its publications, and we're proud of our publications. These are the three main IMECO publications, which we publish with Elsevier. For many years, I was editor of the journal Measurement, and it's become a high impact journal in the field of measurement. And we very much welcome papers from the Kazakh community to publish in Measurement. And we have two new journals, Measurement Sensors and Measurement Food, reflecting measurement in those areas. And we're soon to launch Measurement Energy. And again, I think given the interest in energy in this country, I suspect this is one that you will be particularly interested in. IMECO really supports measurement in the modern sense and the way in which it's applied across the world. Sustainability was mentioned in the video on Kazakhstan, and I would particularly emphasize IMECO's support for the UN Sustainable Development Goals through the work that it does in its technical committees. So many of those really require excellent measurement. And if you look really at measurement itself, what I would stress to you is just how highly interdisciplinary it is as a field. It's a field where we welcome participation from physicists, chemists, engineers, biologists, mathematicians, and so on to operate in this area. I would stress to you that measurement is ubiquitous. It is everywhere. It is often unnoticed, but it makes everything function. And this slide from my colleagues at the National Physical Laboratory in the UK, I think emphasizes the fact that, as Ian has said, measurement is everywhere. So we're particularly interested in sustainability in the curriculum and sustainability in our world. And we emphasize that in the work of our technical committees, and we emphasize it particularly as our technical committees work to inform universities and colleges about the way in which they can bring measurement into the curriculum. And I think sustainability is a particularly strong area which appeals to young people today. So we emphasize that in what we do. So in that sense, IMECO is playing its part in mapping the research landscape, identifying the key issues, the challenges for countries, and helping to determine research priorities. And perhaps summarizing a rather busy slide, the key word here is excellence, excellence in monitoring, which IMECO supports. So I would close by again wishing you an excellent conference, congratulating our member organization and Kazakhstan on 100 years of success in the field of measurement. And if any of you wish to find out a little more about IMECO, then I'd be very happy to talk to you and answer some questions. And as I participate in the session this afternoon, again, we can raise some of these issues. So thank you for listening.
Рахмет, Кеннет Мырза. Сізге де қоятын сұрақтарымыз бар. Бірінші сұрақ, ИМЕКО өнеркәсіптегі өлшемдер мен метрологияны қолдау үшін Қазақстанның ғалымдары мен инженерлерін қалай біріктіре алады? Thank you for a very important question. I would suggest the primary way is through its member organization. IMECO, as a global organization, very much welcomes the participation of scientists and engineers from Kazakhstan in the work of its technical committees. In that way, disseminating its message and helping to inform the curriculum and inform universities and colleges of the best ways in which to present measurement and instrumentation and sensor technology to our young people to attract them into this field. So in summary, active participation, I think, is the key message. Thank you very much. Сізге үлкен рахмет. Келесі сұрағым, Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асырудағы ИМЕКОның рөлі қандай? Сол туралы айтып өтсеңіз. I think the key thing, as I mentioned in the presentation, is that the UN Sustainable Goals impact strongly on so many areas of our world. And the IMECO technical committees, the 25 of them cover such a wide range of measurement activities. So if we look at the work of those technical committees, the conferences they run, the symposia that they have created, and indeed some of the larger meetings that run every year or 2 years, then these are places where the ways in which sustainability and the UN Sustainability Development Goals are implemented can be discussed. New techniques and new technology are illustrated at those meetings. And again, as well, there's an opportunity to discuss how they influence the curriculum. So again, I would say it's through the work of the technical committees that these very interesting issues are discussed and information disseminated. Very good. Thank you very much, Professor Gatman. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, келесі ұйым туралы айтқым келіп отыр. Келесі ұйым GulfMet, яғни жаңа аймақтық метрологиялық ұйым. Оның құрамына Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн, Сауд Арабиясы корольдігі, Оман Сұлтандығы, Катар, Кувейт мемлекеттері және Йемен Республикасының ұлттық метрологиялық институттары кіреді. GulfMet өзіне жүктелген ойымыл мен байланыстарды арттыру және сақтау мақсатында ішкі және халықаралық сауданы жеңілдету, тұтынушыларды және денсаулық пен қоршаған ортаны қорғау шараларын қамтамасыз етеді және үйлестіреді. Аймақтық сенім мәселелерін шешу туралы бізге GulfMet'тің вице-президенті, ғылым докторы Исмаил Абдулла Аль-Фалах баяндап береді. Доктор Аль-Фалах, over to you. Thank you very much, Jinkiz. Assalamu alaikum. First of all, I would like to congratulate Kazakhstan on their 100 years of metrology. And I would like to thank you for being a part of this event, in addition for inviting me to be a part of your celebration of World Metrology Day. It is an extraordinary honor that I give you a hint on the metrology in the Gulf region, especially because it's a new development RMO, Regional Metrology Organization, and a short interview about metrology in Saudi Arabia. First of all, I would like to show you about our regional metrology institute in GulfMet, which is with 6 full member organizations, full member states in the GulfMet.
And also we have some associate member from all over the world, especially from Africa, Egypt, and from Euromed, Bosnia, and Turkey, and also from Asia, Hong Kong, and South Korea. And we also invite anyone to be as associate member to the GulfMed organization. Our technical committee, all of them established as a new technical committee, starting with the initiating the GulfMed. It's, as you see in the tables, the quality systems, technical committee, and mass and related quantity on the technical committee, and also the electromagnetic frequency technical committee, and again on the chemical metrology, also on the optics technical committee, and the length and ionized radiation technical committee, and the legal metrology, which is the latest technical committee being established in the GulfMed. And we would like we are supporting this technical committee, and thank you for so many our colleagues and friends from other states who helping to develop the new regional metrology institute. As you know, the established of this technical RMO, for us, it's need to be good related with other RMO in the world. So all the GulfMed are participating in all the other regional metrology institute organization. One of them is the Asian Pacific Metrology Program, and also the COMET, and including the Euromed and SIM and Afromed. We are participate in these metrology in this regional metrology organization, and we are asking for support for the GulfMed to be one of the important regional metrology. So it will be helpful for the states with this regional metrology, and helpful for other new members who can join the GulfMed and presenting their also CMCs or participating in the international laboratory comparison. Also, the GulfMed participate in OIML and PIBM meetings, and enhance the work with them quite good. So we sharing with them, and also we invite the expert from these two international organization to develop the metrology in the region. Here we can show because the recent initiating of the GulfMed, and we are working on all the on the most important field in our area, and we participate in many international comparisons, and also published CMCs on the KCDB of the website for the capability of measurement. As you see, we run some of these CMCs, we run some of these international laboratory comparisons with the partner of our associate member who has the experts from different countries, and we learn a lot of them, so we can develop our capability, and also we can publish our CMCs internationally. The good things in GulfMed that we can initiate international laboratory comparison, and we can lead it to the to be recognized
widely in the international meteorology systems. This is a just short view regarding the RMO or the Gulf Met in the region and their members and associate members. I would like just to go very quick also in the activity of meteorology in Saudi Arabia. We have some of the activity. Our first use of SI unit, we changed from the old units being used in the history to the new unit, which is recognized as the International System of Unit in 1964. Then there are a lot of development in my country. In 2013, it was and 2014, it was a mega project for Saudi Arabia to switch actually from secondary level of standards to a high and a high accurate measurement standard, reference standards in all the field of meteorology, and switching from 7 secondary laboratory to 30 primary laboratories. And also we are, our first CMC has been published, it's in 2021. In 2021, and we reach around 58 CMCs just during this 2.5 years, which is a quite good development with the support of our friend from other countries, from Turkey, from Bosnia, from the Gulf Met, all of them from South Korea. Also, we have now established around 30 laboratories with almost 300 services. And also we develop, we give some technical training to Saudi's industrials in all the field of they need it in regarding to the meteorology. And we perform some PT test for them, so they will be accurate to get the accreditation from the accreditation body. And also we have the timekeeping zone for Saudi Arabia, which has been recognized since 2011. And the research in meteorology field, now we started these programs and we got published 35 research papers, which been published in several conferences around the world. We can find the recent results of our CMCs being published, and we are still waiting other CMCs. It's coming out from reviewing of these CMCs from other RMOs, and it will be published soon, inshallah. Thank you very much for the time. Сізге үлкен рахмет, доктор Аль-Фаллах. Сізге де қояр сұрақтарым бар. Парсы шығанағы елдерінің шикізаттық экономикалық моделінен кетудегі метеорологияның үлесі қандай? Сол туралы айтып өтсеңіз. Yes. We are starting a new program with the largest company, which is Aramco, and this program it's to develop so many fields in the oil systems, such as in the flow systems. Now we are planning to establish a huge laboratory regarding the oil systems. And still in the legal meteorology also, we consider project and programs. We're starting working with this, and already we checked more than like 100,000 bombs around the Saudi Arabia for legal meteorology. Thank you very much, Dr. Al-Fallah. So my next question is about the future of the Gulf Med. 20-50 жылдан кейін Гольфмет елдерінің метеорологияның көрінісі туралы айтып берсеңіз.
Okay, we already start our new strategy visions for the government and how to be more active in the metrology and how to be active more in especially in research metrology, sorry, in the wild, in the different field of metrology. So we already starting some of the research, and we fund some of the research from the legal, from the government metrology. So it will be one, I hope in the future, it will be really adding to the world metrology from the government. Thank you very much. Сізге үлкен рахмет. Құрметті әріптестер, конференциямызды жалғастырамыз. Келесі ұйымның өкілін таныстыра кетсем, СМИК, Ислам елдерінің стандарттау және метрология институттарының бірлескен ұйымы. Ұйымның мақсаттары мүше мемлекеттерде келісілген стандарттарды іске асыру, саудадағы техникалық кедергілерді жою және олардың арасындағы сауданы дамыту болып табылады. Сонымен қатар әріптестер сертификаттарды өзара мойындау арқылы мүше мемлекеттер арасында өнеркәсіптік тауарлар мен өнімдер алмасуды жеделдету мақсатында сертификаттау және аккредиттеу жүйелерін белгілейді. СМИК-ке мүше ретінде қазіргі таңда 44 мемлекет және қосымша 3 бақылаушы мемлекет кіреді. Осы орайда халал жүйесі үшін өлшемдердің маңыздылығы тақырыбында Жихан Күзу мырза баяндайды. Ұйымның метрологиялық кеңесінің хатшысы Жихан мырза, сөз өзіңізде. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. First, thank you very much for this opportunity to make a short presentation about the impact of metrology on behalf of SMIC. And I would like to present the congratulations of SMIC to Kazakhstan due to the 100th anniversary in metrology. Before making the impact presentation, I just would like to mention a few information about SMIC. SMIC is the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries. It is an international intergovernmental organization affiliated to the Organization of Cooperation of Islamic Countries. It is recognized as an international organization with diplomatic status. It was established in August in 2010 in Istanbul, Turkey. It is not a conformity assessment body. The main objectives of SMIC is to prepare OIC SMIC standards, to achieve uniformity in standardization, to provide technical assistance to the member states which do not possess such bodies, and to establish a conformity assessment scheme for the purpose of expediting exchange of materials, manufactured goods, and products among the member states. If you have a look at its organizational chart, there is the highest authority in SMIC is the General Assembly, which is composed of all member states. And underneath there is a board of directors, which is composed of 13 elected member states. It is in coordination with the Standing Advisory Committee. And underneath there is General Secretariat. It is located in the headquarter office in Istanbul, Turkey. And they are coordinating the all work made by the SMIC by the three councils take part, the Accreditation Council, which is composed of 12 elected bodies, and Standardization Management Council, which is composed of 9 elected bodies, and finally the Metrology Council, which is composed of all member states' national metrology institutes or designated institutes. And SMIC Metrology Council is composed of the NMIs or the eyes of the SMIC members and observer states, which is in total, as Cengiz said, 47, 44 of them are full member and 3 observers. And the Metrology Council is making cooperation in all types of metrology activities and policies among SMIC member states. We have annual working plans, and these plans are revised at the end of every year for the new year. This working plan is composed of trainings, seminars, workshops in accordance with the requirements we receive from the member states. We provide calibration and special traceability requirements if needed for the members.
This year for 2023 started a new R&D project program. The first call is completed. We received 13 R&D projects from the member states, and now they are under evaluation to be supported. We have a limited budget, but this budget will be used for the projects who is accepted as eligible to be supported. We are coordinating ILCs. We are going to start 3 ILCs in the near future in the field of mass, pressure, and temperature. We have quality infrastructure activities, for instance, peer reviews as we receive from the member states. We can give laboratory establishment information. We try to make enhancement of the member states, and we guide the member states about the CMC submissions. Now, if we start to talk about the role of metrology, it has really big effect in science, in innovation, in industry, in improvement quality of life, in determination and following up climate change, in industry, in controlling trade in the national level, and overcoming the technical barriers to trade international level. So briefly speaking, metrology influences, drives, and underpins much of what we do in our daily life. And the quality infrastructure is composed of 4 main players. One of them is metrology and standardization, testing, certification, conformity assessment, and accreditation. These 4 main components constitute the national quality infrastructure, and this structure is supported by the main organizations, for instance, BIPM, ISO, OIML, ILAC, IAF, and the impact of investments in the quality infrastructure estimated to be between 65 to 90% of overall GDP, and direct and indirect impact of investments in metrology only is estimated to be between 3 to 6% of the GDP. And if we consider the United Nations Sustainable Development Goals, the 17 goals are all have relation with metrology. For example, metrology is helping making trade fairer, even the smallest markets will ensure that all products receives the correct payment of their products, helping the control of prepackaged goods, helping applying legal metrology controls of measurements which affect the road safety, for instance, as speed, blood alcohol, and vehicle overloading, and can reduce accident rates. Regarding the metrology in health, it helps improvements in the quality of healthcare and patients, reduction in false positive or false negative test results, providing traceability for novel treatment and therapy techniques, development of reference materials for reliability of laboratory medicine testing, development of new instrumentation for modern imaging treatment and therapy. Metrology is also, regarding the energy, is helping to establish a calorific value of natural gas, overcoming challenges related to emerging hydrogen economy, evaluating and improving the performance of fuel cells and biofuels, optimizing the control of energy storage systems like batteries in the automotive sector. Regarding the climate action, new measurement techniques, methods, and instrumentations, as well as new global regulations are required to protect environment. And to do so, these parameters requiring measurement in order to monitor the essential climate domains related to atmospheric, oceanic, or terrestrial are all in link to the metrology. If we consider the facts and figures, the direct calculation of revenue of investments in metrology would not be impressive. This is especially concerns with investments in scientific metrology. The real impact of metrology to society shall be estimated taking into account its direct effect as an aggregate financial income accumulated by end users. And there are many studies made in this regard. The mechanisms that delivers economic return are improved products quality, enabling new market, enabling new process, enabling a new product, increased productivity, process efficiency, patent protection, quality control, reduced transaction costs, shorter times to market. Over the 11-year period between 2000 and 2011, 16 economic impact studies
reflect an average of benefit cost ratio of 47:1. Study made by the National Measurement Office of UK in 2009 showed that additional government investment of £6 million in the national measurement system would produce a return of 300 to 400 million of pounds for the UK economy. Studies were made during 2002 with the support of EU for analyzing the economic role of measurements and testing in modern Europe, and 1% of methodology amounting 1% of EU GDP boosted GDP about 2.7%, which means for each €1 spent on metrology, the economy receives an income of about €3. And here we see the summary of the NIST economic impact studies for the 11 years, 16 economic impact studies conducted of NIST research programs, and the average benefit cost ratio is 47:1. The benefits cost ratio is relatively low for fundamental metrology, while it is significantly high for industrial ones. It can be more than 100 times for the industrial ones, while it can be down to 5 times about for the fundamental metrology. Also, one facts and figures and impact study made in Turkey for justifying 50 million of US dollar investment primarily in quantum metrology impact has been made in 2017. And the results, the outcomes are spending on measurement related activities was at level of 2.3% of GDP. Investment to main actors in quality infrastructure returns to national economy with 100 factor, with 100 times. The benefit cost ratio factor to aim investment has been estimated to be around 12%. 1% increase in the number of CMC results to 0.3% increase in the GDP per capita and 1% increase in income due to measurement device manufacture and export. And as a result of these discussions, metrology is an important part of our daily life. Therefore, to support national economy, appropriate quality infrastructure shall be established. The metrology element covering all 3 categories, the scientific, legal, and industrial, is probably the most expensive element of the quality infrastructure. Although immediate economic impact of investments in metrology could be relatively low, taking into account direct and indirect profit from these investments on the mid and long-term investments in metrology provide high profit. Thank you very much for your time. Сізге үлкен рахмет, Жихан мырза. Баяндамаңыз өте маңызды, өйткені метрологияның экономикалық тиімділігін айқын көрсеттіңіз. Осыған орай, Жихан мырза, сізге сұрақтарымды қоюға рұқсат етіңіз. Бірінші сұрақ, халал жүйесіндегі метрологияның үлесі қандай, соны айтып өтсеңіз. Okay, thank you very much for this good question. Yes, metrology has an importance in all our daily life. The people would like to make use of products with certification for reliability of the product and in halal life also. And this is related to the standardization and metrology. Certification is mainly dependent on metrology. So without measurement, you cannot certify. So metrology is also important for halal life. Сізге үлкен рахмет, Жихан мырза. Келесі сұрағымды қоюға рұқсат етсеңіз. Келесі сұрағым ол, яғни Қазақстандағы халал тақырыбын дамыту потенциалы туралы айтып өтсеңіз. Okay. Kazakhstan is member of the SMIC Metrology Council. It is one of the 15 best countries, highest countries in this group, and they are participating in the CIPM MRA and having CMCs, as I remember by today, is 93 CMCs. So
increasing the number of CMCs, enhancement the laboratory measurement infrastructure and quality system, and improvements in accreditation related to halal activities in Kazakhstan, I believe will improve the product quality in halal life. Thank you very much. Жахан Мырза, сізге үлкен рахмет. Уважаемые коллеги, құрметті әріптестер, Жахан Мырза жай ғана CMC деп айтып кетті. CMC деген ол калибрлеу және өлшеу қабілеттілігі деп аталады. Қазақстанның қазіргі таңда Қазақстан метрология институтының 90-ға жуық калибрлеу және өлшеу қабілеттілігі белгіленген. Құрметті әріптестер, келесі спикерімізді таныстырып өтейін. Келесі спикер ол КАМЕТ ұйымынан болады. КАМЕТ деген ол мемлекеттік метрологиялық мекемелердің еуразиялық ынтымақтастығы. Бұл ұйымның құрамына Еуропа және Азияның бірқатар елдерінің мемлекеттік метрологиялық мекемелері кіреді. КАМЕТтің мақсаттарын толығырақ айтып өтсем, өлшем бірлігі және олардың нәтижелерінің дәлдігі мәселелерін тиімді шешуге жәрдемдесу, ұлттық экономикалардың бірлестігін дамытуға және халықаралық саудадағы техникалық кедергілерді жоюға көмектесу, Еуразия елдерінің метрологиялық қызметтерінің жұмысын басқа өңірлердің ұқсас қызметтерін жақындастыру. Осыған орай, құрметті әріптестер, келесі сөздің кезегін КАМЕТ президенті Валерий Львович Гуревичке берейік. Валерий Львович, вы можете рассказать, каковы задачи и роль КАМЕТ в глобальном доверии к измерению? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Спасибо за приглашение участвовать в этой замечательной конференции. Мне бы хотелось начать свое сообщение с поздравления Казахстана с таким замечательным событием, как столетие метеорологической службы. Учитывая важность этого достижения, учитывая то, что это событие подчеркивает те технические и научные достижения, которые сделаны в Казахстане, я бы хотел выделить один такой редко случающийся факт. В городе Семей Абайской области, где в 1924 году была открыта первая поверочная палатка, был поставлен памятник метеорологической деятельности. Это нечастое событие в мире, поэтому я бы хотел поставить коллег из Казахстана с таким интересным креативным решением и пожелать им успехов в этой работе. Теперь несколько слов о КАМЕТ. КАМЕТ, как региональная метеорологическая организация, был создан в 1991 году. Учитывая, что метеорологические организации разделены по решению двух основных задач. Это вопросы, которые связаны с научной метеорологией, с проведением исследований, с подтверждением измерительных возможностей для создания глобального доверия тем измерениям, которые осуществляются в этих государствах. Также параллельно с этим проводятся большие работы в рамках Международной организации законодательной метеорологии, связанные с гармонизацией законодательных ветвей, технических требований, нормативных актов, которые принимаются в государствах на основании тех документов, которые вырабатываются в рамках МОЗМ, о чем сегодня говорил господин Ян Далмил. И КАМЕТ, как региональная организация, выполняет обе эти функции, то есть в рамках 6 региональных организаций занимается вопросами исследований, точно так же проводит работы по внедрению рекомендаций и концепций, связанных с законодательной метеорологией. На сегодняшний день в составе КАМЕТ 19 стран, это 14 полных членов, 5 ассоциированных. К концу года количество уменьшится на 2 члена, но это не повлияет на работу данной организации. Хочу отметить, что Казахстан является достаточно относительно молодой организацией КАМЕТ, которая в этом году отмечает 33-летний юбилей. Казахстан вступил в КАМЕТ в 1998 году в качестве полного члена.
Второй вопрос – это участие в метрической конвенции деятельности Генеральной конференции по мерам и весам. Казахстан входит в десятку стран, членов метрической конвенции, которая входит в состав КАМЕД, и тем самым является подписантом соглашения CIPM МРА, через которое он может подтверждать свои измерительные и калибровочные возможности. Структура КАМЕД. КАМЕД управляется Советом президентов, в который входит на сегодняшний день 5 вице-президентов по различным направлениям деятельности, а также техническим комитетом, который охватывает основные направления, связанные с реализацией такой деятельности, как эталон физических величин, то есть проведение работ по сличению, подтверждение их измерительных и калибровочных возможностей, система менеджмента качества национальных метрологических институтов, без которых не подтверждаются измерительные возможности, их оценка, разработка соответствующих документов и реализация этих процедур, вопросы законодательной метрологии, вопросы, связанные с информацией обучения персонала. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы содействовать повышению компетенции метрологов, сотрудников метрологических служб, ученых, работающих в этом направлении. И проведение совместных исследований в этой области. И это направление должно, в общем-то, я думаю, в относительно недалеком будущем получить как бы новое дополнительное развитие. Миссии и видение КАМЕД. Мы сегодня видим КАМЕД как эффективную, репрезентативную, компетентную и признанную международным сообществом организацию, региональную метеорологическую организацию, которая работает на благо своих государств, на благо своих народов, и она должна содействовать инновациям, конкурентоспособности, безопасности продукции и услуг, устойчивому развитию и обеспечению, естественно, признания на международном уровне. Важнейшей деятельностью КАМЕД является реализация соглашения о взаимном признании CIPM МРА. В рамках данной работы проводится сличение национальных эталонов, результаты сличения проходят соответствующие процедуры экспертизы, и в конце этой работы Международное бюро мер и весов публикует в базе данных Международного бюро мер и весов результаты сличений, то есть сведения об измерительных и калибровочных возможностях. На сегодняшний день у КАМЕД опубликовано 2196 строк для тех стран, которые представляют их исключительно через КАМЕД, и Казахстан относится к такой стране, а всего со странами ассоциированными, которые входят в состав КАМЕД, 7307. Ну, могу только отметить, что у Казахстана на сегодняшний день, вот уже как Чингис говорил, 93 строки, которые охватывают различные виды измерений. Реализация соглашения CIPM МРА также охватывает признание систем менеджмента качества, которые связаны с системой менеджмента качества, связаны с деятельностью по калибровке, это 17025, то есть это эталонная деятельность, и производство стандартных образцов, это ISO 17034. Но отрадно отметить, что Казахстанский институт стандартизации и метрологии успешно прошел это в течение 2021-2022 году, и теперь он может уже действовать в рамках тех документов, которые подтверждают его эффективность системы менеджмента качества. Стандартные образцы. Стандартные образцы являются важнейшими артефактами, которые используются для передачи единицы величины, ее воспроизведения, калибровки. И страны-участники КАМЕД, которые являются изготовителями стандартных образцов, могут носить стандартные образцы в качестве стандартных образцов КАМЕД. И, например, у Казахстана на сегодняшний день таких 13 стандартных образцов, которые внесены в наш реестр. Развитие КАМЕД. Развитие КАМЕД определяется стратегией, которую мы разработали и приняли до 2025 года, и соответствующей программой развития. Стратегия КАМЕД охватывает соответствующие задачи, связанные с признанием национальных эталонов, с признанием систем менеджмента качества метрологических институтов, по оказанию поддержки странам-участницам КАМЕД в получении статуса членов метрической конвенции, потому что все 4 страны у нас не являются членами метрической конвенции. Это внедрение международной практики в сфере законодательной метрологии, улучшение квалификации и передачи знаний, организация исследований в области метрологии, внутреннее развитие. Это связано с изменением институционального статуса КАМЕД. И новые задачи, которые мы буквально вчера уже добавили в стратегическую нашу программу, это цифровизация в области КАМЕД, в области метрологии, извините.
Если говорить об основных перспективных направлениях, это в первую очередь выполнение тех решений, которые связаны с реализацией наших задач по переопределению основных единиц величин международной системы СИ, что находит отражение в соответствующей дорожной карте. И я бы выделил еще вопрос цифровизации в метрологии, поскольку это ключевое направление сегодня метрологической деятельности. Этим занимаются и международные организации, и региональные метрологические организации. И вот решение задач, которые связаны с цифровизацией и различных процедур, цифровизацией документов, результатов сличений, результатов исследований, представления информации о, например, средствах измерения стандартных образцов в цифровом виде, сертификатов калибровки, создают совершенно иную платформу для внедрения будущих технологий, в том числе индустрии 4.0. Сотрудничество со странами с развивающейся метрологической инфраструктурой. Вице-президент КАМЕТ возглавляет данное направление. Это вице-президент от Казахстана, и на заместителя директора Казахстанского института стандартизации метрологии возложена функция руководства целевой группы по поддержке и оказанию помощи странам с развивающейся метрологической инфраструктурой, для того, чтобы мы через свои мероприятия, сличения, обучающие семинары, курсы могли поддерживать компетенции этих стран и позволять им делать следующие шаги в метрологической деятельности. В законодательной метрологии. В данном направлении в первую очередь надо говорить о том, что КАМЕТ может заниматься информационно-методической деятельностью, то есть это переводы международных документов на официальный язык КАМЕТа, это русский язык, это проведение семинаров, это возможность изучения наилучших практик для того, чтобы мы могли максимально эффективно внедрять те практические вопросы, которые решены в иных документах. И деятельность в области информации и обучения, я уже об этом только что сказал, это проведение семинаров, проведение различных тренингов. Сейчас мы активно начали проводить работу по внедрению системы электронного обучения вместе с Международным бюро мер и весов, для того, чтобы создавать такие вот платформы для обучения персонала. Если говорить о ближайших перспективах сотрудничества, это решение вопроса институционального статуса, потому что КАМЕТ является, по статусу такой, не юридическим лицом, а скорее общественной организацией, и мы понимаем, что этого недостаточно, что мы должны решить финансовые вопросы, у нас нет сегодня членских взносов, и фактически мы работаем больше на энтузиазме, чем на такой вот прямой основе, связанной с производственной деятельностью, которая откуда-то финансируется, но тем не менее это позволяет нам, с одной стороны, все-таки решать сегодня эффективные задачи, но с другой стороны, задачи завтрашнего дня требуют перехода на иную платформу, плюс популяризация деятельности и укрепление связи с международными и региональными организациями по метрологии. Что мне хочется сказать в заключении? Вот столетие юбилея Казахстана совпало с тем, что Казахстан пригласил КАМЕТ, и мы провели ежегодные региональные мероприятия. Это заседание комитета КАМЕТ. На этом комитете КАМЕТ состоялись выборы будущего президента, которому мы передадим эстафетную палочку по развитию КАМЕТ. Директор Института стандартизации метрологии Казахстана Мухамбетов Габит Мухамбетович избран будущим президентом КАМЕТ, с чем я его поздравляю. Поэтому желаю Казахстану успехов и всего хорошего. Валерий Львович, огромное спасибо за вашу презентацию, за ваш доклад. У меня два вопроса к вам. Вот первый вопрос. Каково ваше видение КАМЕТ через 10 лет? Значит, я полагаю, что через 10 лет КАМЕТ должен быть юридическим лицом, который функционирует на основании взносов, может быть, каких-то иных источников финансирования, если говорить об организационном статусе. Организация, которая содействует внедрению тех технологий, которые связаны с переопределением единиц величин, и через 10 лет уже можно говорить о том, что завершивший вопрос, реализующие задачи цифровой трансформации в рамках того, что тех программ, которые мы сегодня разрабатываем. Спасибо огромное. Следующий вопрос как раз касается этого момента трансформации. Вы знаете, что Казахстан со следующего года будет председательствовать КАМЕТ. Вот ваши пожелания и напутствия. Я бы хотел пожелать
во-первых, сохранить ту хорошую атмосферу, которая существует в КАМЕТ. Несомненно, это удастся, потому что мы много лет объединены, вот, ну, если хотите, такими дружескими отношениями. У нас всегда очень комфортные встречи, дискуссии, позволяющие решать рабочие вопросы. И Казахстан должен обеспечить, содействовать реализации существующей стратегии, разработать стратегию развития КАМЕТ на 26-30 годы и сделать все для того, чтобы она была реализована. Я желаю Казахстану успехов и КАМЕТу светлого будущего. Спасибо. Спасибо большое. Құрметті әріптестер, dear panel members, thank you very much for your comprehensive speech. Сөздеріңізді қорытындылай келе, осы біздің қонақтардың сөздерін қорытындылай келе, метрологияның тұрақты экономикаға, инновацияларға, зерттеулер мен өнеркәсіпке, жалпы қоғамға ықпалымен, сонымен қатар техникалық деңгейі мен өнім сапасын арттырудағы маңыздылығы артып келе жатқаны айқын көруге болады. Жаһандау шеңберінде кедергілерді жою және сенімділікті арттыру үшін сапа инфрақұрылымы мен метрологияның рөлі ұлғаюда. Алдағы панельдік сессияларға өтер алдында әр спикерден 3 сұраққа қысқаша жауап беруін сұраймын. So the panel members, I will have 3 questions and please we expect you answer it very shortly. Бірінші сұрағым, what are your plans for digital transformation in your organization? So if we start from you, Jan, please. The OIML has a digital transformation group, which is a selection of volunteers from the member states of the organization and also liaises with other outside bodies to the OML. So it's something which we're considering the impact on digitalization across the whole of the legal metrology activities. Okay. Yes, as far as IMECO is concerned, as I mentioned, in 2020, we created a technical committee on digitalization, recognizing the importance of the field. It's led by our largest member organization from NIST in the United States. And in that sense, I think it shows the extent to which IMECO is putting behind digitalization a lot of resource and a lot of effort. So it's very much a top priority for us. Microphone, turn. Okay, very good. Спасибо. Dr. Al-Fallah, please. Yes, and the Gulf Met actually last year we're starting a task group of digitalization, and we are planning to go on these fields to support all the country and the regions and enhance their digital transformation in metrology. And we building also with our colleagues and friends from other regions our aims and goals to get to be one of the advanced digitalized systems in GulfMet. Thank you very much. Mr. Puzu, please. Regarding this question about SMIC, we have a very wide range of development in terms of countries, and we can start to this with the most developed countries. I cannot say that we have a concrete finalized plan, but we are participating in the working groups and try to participate in the international projects in this field. And of course, we will start to concrete a plan. Thank you very much. Валерий Львович, вопрос по поводу ваших планов по поводу цифровой трансформации метрологии.
понимаете, глобальные планы требуют решения хотя бы локальных задач. Поэтому вот первое, что мне видится, это хотя бы завершение разработки, которая идет и так, на мировом уровне, и внедрение цифровых сертификатов калибровки, цифрового сертификата поверки, и цифрового описания типа средств измерения. Вот пока дальше не будем говорить. Это первая задача, которую мы должны решить, помимо решения задач структурных, связанных с представлением информации, потому что дальнейшие пути связаны в том числе пока с более сложными вопросами, связанными с цифровизацией стандартных образцов. Ну, я боюсь говорить пока о методиках измерений, и баз данных. Вот давайте пока остановимся на результатах калибровки, поверки и описания типа. Спасибо большое. Следующий вопрос, the panel members. So the second question is about human resources. So why is it important to develop human resources? So the HR for metrology. I think as all of the speakers have said, there's considerable need for experts to take part in different committees on in all the different organizations. And certainly from the OML's point of view, all our technical work is done by experts coming from our member states. We have a very small secretariat that operates the organization, but obviously it's therefore very important to develop the human resources in the states to get them to the educational level and so on, to take part in the international work on metrology. Okay. Thank you very much, Professor Griffin. I think just adding to that, I mentioned that IMECO's Technical Committee 1 is education and training in metrology. And I think that recognizes the emphasis that we put on training. My other job as a professor in the university is very much about education and training in the field. So really, if we don't train up the next generation, we will not have the experts for the future. And I think it's a vital role for those of us who are involved in teaching in universities and colleges, as well as those who are involved in mentoring and support in industry, that we make sure that there is a trained generation that will take us forward for the next 50 years. Thank you very much. So, Dr. Al-Fallah. I believe, as you know, metrology, it's in our life daily. So it must be go with a perfect measurement, a perfect result, which is need actually for trained and educate professionals in this field to get it to the next level of technology. Yeah, that is absolutely right. Thank you very much. Mr. Kuzu, please. Ismail, the importance of metrology is understood much more in every day, and for sustainability in metrology and for propagation of the metrology over a country, let's say, the qualified human resources is very important. Thank you, Mr. Kuzu. Валерий Львович. Спасибо. Передача знаний является вечной проблемой развития человечества. То есть мы такие, как мы есть, только потому, что нам наши предшественники передали свои знания. Это касается любых сфер деятельности. Если говорить о метрологии, то она, с одной стороны, является такой сферой деятельности, которая направлена на познание, потому что без измерения нет познания. С другой стороны, она является такой мультидисциплинарной деятельностью, потому что знания физики, химии, биологии, математики являются ключевыми для понимания деятельности по метрологии. Только люди, обученные этим дисциплинам, обученные потом специальным прикладным аспектам в области метрологии, могут компетентно измерять, а измерять значит понимать окружающий мир. Поэтому это ключевая задача в нашем будущем развитии. Спасибо. Спасибо, Валерий Львович. Коллеги, если я от себя добавлю, я работаю, как я говорил, в Международном бюро меры весов. Я веду программу BIPM по наращиванию потенциала и передаче знаний. То есть, следовательно, BIPM
считает, что это очень важное направление, то есть мы должны передавать знания, то есть своим институтам метрологии, которые участвуют в деятельности метрической конвенции. Уважаемые коллеги, то есть следующий, третий вопрос. So the third question is, why holistic approach is important for quality infrastructure and metrology? So why metrology should be working close within the quality infrastructure, please? Well, metrology is a fundamental part of a quality infrastructure because it underpins all the other parts. You can't have accreditation to a standard without measuring something at some point. So metrology is fundamental to all the other elements. So that's why it's important. I think just adding to that, I would suggest really that metrology is a very interdisciplinary activity. So you can't just take one subject area and say that represents metrology. It's holistic in the sense that we need to take all the aspects that relate to successful metrology, put them together, and going back to the issue in the previous question, again, to train up the next generation of metrologists really to understand that and to be prepared to take that holistic view as they develop metrology in their careers. Thank you. Dr. Alpalach, please. Yes, as Mafrik mentioned, the importance of the metrology and quality infrastructures now in the trade. As you know, everyone looking for quality in their goods or whatever being import or export. So you cannot actually get the highest quality without metrology. Yeah, that's absolutely it. Thank you very much. Mr. Kazu, please. Again, as I mentioned in my presentation, the quality infrastructure is composed of four components: metrology, standardization, conformity assessment, and accreditation. So figuring out the compliance of a magnitude in compliance with the standardization is made by metrology. Without measurement, we cannot understand this. That's why metrology is really important, a player of quality infrastructure, but unfortunately is expensive. Yes, indeed. Валерий Львович. Спасибо. Такой вечный вопрос. А что такое качество? Понимаете, вот на самом деле, наверное, вот единственное, кого прочитал такой ответ, который понятен, это классик Фейгенбаума. О чем писал Фейгенбаум? Он говорит, качество формируется на стадии разработки, мы должны установить номинальные значения, допустимые отклонения. Мы должны обеспечить реализацию вот этих показателей в процессе производства и их поддержание в процессе эксплуатации. Как здравомыслящие люди, как инженеры, мы прекрасно понимаем, что все это можно сделать исключительно на основании измерительной информации. Поэтому метрология является фундаментом обеспечения качества на протяжении всего жизненного цикла продукции. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем коллегам. Құрметті әріптестер, пленарлық отырыстың басты бөлімі осымен аяқталды. Түстен кейін өтетін панельдік сессиялар туралы ақпарат ұсынуға рұқсат етіңіздер. Әр сессияға өзінің модераторы мен хатшылығы тағайындалған. Бірінші сессияның тақырыбы метрологиядағы цифрлық трансформация. Сессия модераторы Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы Елікбаев Қуаныш Нұрланұлы. Бірінші сессия осы залда өтеді. Екінші сессия тақырыбы адами капитал, трендтер және метрологияның болашағы. Сессияның модераторы Қазақстан Республикасының Қазақстандағы HR менеджерлер қауымдастығының үйлестіруі кеңесінің төрағасы Раисова Гүлмира Болатқызы. Екінші сессия Алатау залында өтеді. Үшінші сессияның тақырыбы сапа инфрақұрылымындағы метрологияның рөлі. Сессияның модераторы Қазақстанның стандарттау және метрология институтының мемлекеттік эталондар департаментінің басшысы Сүйеубаева Гүлайхан Алтынбайқызы. Үшінші сессия Алтай залында өткізіледі. Құрметті әріптестер, әр сессияға бағдар алуға арналған жол көрсеткіштер қонақ үйдің периметрі бойынша ұсынылған, және де сізге ұйымдастыру комитетінің қызметкерлері де көмектеседі.
Құрметті әріптестер, конференция хатшылығына баяндамалар бойынша сұрақтарыңызды және конференцияның қорытындысы бойынша ұсыныстарыңызды жазбаша түрде беруге болады. Панельдік сессиялар аяқталған соң қайтадан осы залға жиналуларыңызды сұраймын. Өйткені панельдік сессиялар отырыстарының қорытындылары бойынша және жалпы конференция қорытындысы бойынша кеңестер ұсынылатын болады. Барлықтарыңыздан қызығушылық танытқан панельдік сессияға белсенді қатысқандарыңызға үлкен рахмет, және де қатысуларыңызды сұраймын келесі панельдік сессияларға. Дәл қазір бізде комитет атынан және Қазақстан үкіметі атынан марапаттау рәсімі жоспарланған. Содан кейін 1 сағаттық үзіліс жарияланады. Кейін бағдарламаға сәйкес панельдік сессиялар басталады. Сағат 4-те осы залда қайта жиналамыз. Ал қазір құрметті әріптестер, құрметті спикерлерді фотоға түсіруге ортаға шақырамын. Құрметті қонақтар, марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Дүниежүзілік метрология күніне орай, Комет орталық және шығыс Еуропа елдерінің мемлекеттік метрологиялық мекемелерінің ынтымақтастық ұйымының еңбек сіңірген метрологы құрметті атағын табыстауға Комет ұйымының президенті Гуревич Валерий Львович мырзаны шақырамыз. Приглашаем на сцену господина Гуревича Валерия Львовича для вручения наград «Заслуженный метролог Комет». Уважаемые коллеги, сегодня мы вручаем заслуженные награды заслуженным метрологам Комет. Эта награда является внутренней наградой нашей организации, которая подчеркивает достижения конкретных специалистов в области метрологии, вклад в развитие метеорологической деятельности, вклад в развитие Комет. Это те специалисты, которые внесли свою лепту в сличении национальных эталонов, в развитии законодательной метеорологии, в обучении персонала, в передачу знаний. То есть это лучшие сотрудники, связанные с нашей региональной организацией. Почетным званием заслуженный метролог Комет награждаются Мартиросян Гарик Георгиевич, Национальный орган по стандартизации и метрологии, Республика Армения. Шабиева Тамила Ибараткызы, Азербайджанский институт метрологии, Республика Азербайджан.
Попко Вадим Васильевич, Белорусский государственный институт метрологии, Республика Беларусь. Жаманбалин Миртас Байтасович, Карагандинский филиал Кастандарт, Республика Казахстан. Молдаганапов Улан Ерекович, Западно-Казахстанский филиал Кастандарт, Республика Казахстан. Тлешева Гульжан Калыевна, менеджер системы менеджмента качества Кастандарт, Республика Казахстан. Чекерда Константин Владимирович, Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Менделеева, Россия. Поздравляем всех с получением такого почетного звания. А теперь просим собраться для общего фото. Валерий Львович, благодарим вас. Марапат иелерін орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Қазақстан метрологиясының 100 жылдығына орай Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Мақашұлы Жаманғариннің атынан алғыс хаттарын табыстауға Қазақстан Республикасының сауда және интеграция бірінші вице-министрі Арман Абайұлы Шаққалиев мырзаны ортаға шақырамыз. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, сауда және интеграция министрі атынан алғыс хаттарымен, халықаралық өлшемдер мен таразылар бюросының бөлім басшысы Қуанбаев Шыңғыс Бекенұлы мырза марапатталады. Азербайджан метрология институтының директоры Әлиев Ровшан Бафауғлы мырза марапатталады. Түркия Республикасының Тубитак ұлттық метрология институты директорының орынбасары Рамиз Хамид мырза марапатталады. Сауд Арабия ұлттық өлшемдер және калибрлеу орталығының директоры Исмаил Абдулла Аль-Фале мырза марапатталады. Марапаттарыңыз құтты болсын. Марапат иелерін фотоға түсуге ортаға шақырамыз. Уважаемые гости, просим вас занять свои места. Арман Абайұлы, сізді келесі марапаттауға қалуыңызды сұраймыз.
Қазақстан Республикасы үкіметінің атынан еңбек сіңірген метрологы құрметті атағымен ұлттық сараптау және сертификаттау орталығының Қарағанды филиалы метрология бөлімінің басшысы Белоусова Лидия Владимировна марапатталады. Қазстандарт ұйымының жетекші маманы Көпеева Маржан Жамбосын қызы марапатталады. Қазстандарт ұйымының Ақтөбе филиалының бас маманы Айтжанова Сәулеш Амангелді қызы марапатталады. Ал ендеше марапат иелерін естелікке суретке түсуге шақырамыз. Құрметті қонақтар, осымен марапаттау рәсімі аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Ал енді қонақтарымызды және конференция қатысушыларымызды келесі залға түскі асқа шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.
Здравствуйте, уважаемые гости. Раз.